ਅੱਜ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਰਿਆ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਸਰੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ BC NDP ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ MLA ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਹੋਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇਕਾਰ ਵੀ ਆਏ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈਗਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੀਸਫੁਲ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫੈਬਰਿਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਆ, ਐਵਰੀਬਡੀ ਹੈਵ ਅ ਰਾਈਟ ਟੂ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟ, ਪਰ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਦੇ ਡੂ ਇਟ ਪੀਸਫੁਲੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ MLA ਜਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਇੱਥੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। CJ ਸਿੱਧੂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਫਰਮ ਆਰਿਆ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ, ਸਰੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ। Wow, amazing. Look at all these people here. Amazing, 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 folks. We're incredibly excited. So usually there's a teleprompter. This is our teleprompter today. We're all so excited to see all of you here today. This is an important election. Important. We cannot go back. There's too much at stake. There's too much at stake, too much at risk. And the rust at risk grows every day. Every day. So, I'm going to turn it over to my friend over here to introduce herself. Thank you, Boltage. My name is Amna Shah, and I am the proud BC NDP candidate for Surrey City Centre. I know some of you don't know me. I know. Everybody knows. My name is Boltage Dillon. I'm your BC NDP candidate for the brand new riding here in Surrey, Surrey Serpentine River. We're going to win this riding. We're going to win every riding. And we're going to form government. So I just want to start us off by recognizing that Surrey is on the unceded traditional territories of the Coast Salish people, including the Kwantlen, the Katzie, and the Semiahmoo First Nations. Incredibly important, given what tomorrow is. And we remember the 150,000 Métis and Inuit children who were taken from their homes, kidnapped from their homes. Many didn't make it home. I met two elders not too long ago, and they did not know how to embrace each other until the age of 45. Shame. We cannot let that happen again, and that is why we must remember the past so we do better for the future. In a few minutes, we're going to get started with welcome from Chief Wayne Sparrow. Very kind of him to join us here today from the Musqueam Nation. And then we're going to be following that with a Bharatanatyam performance. I hope I said that right. I added the B in there. Yeah, Bharatanatyam. Thank you. There we go. And of course, our headliner, the one and only David Eby. I get asked a lot. I said, when did you decide that you wanted to join the BC NDP and have David Eby as your leader? I said, the day I met him, and since then, I've been looking up to him. Every day.
literally and figuratively. We certainly all do, Voltage. So at this time, I would like to welcome Chief Wayne Sparrow to the stage to give us a welcome. Siam, Ijwail Siam. Good afternoon, everybody. My name is Wayne Sparrow. I'm the elected chief of Musqueam. My traditional name is Yakalak. It's such a privilege and honor to be here today. Like our individual said, tomorrow is Truth and Reconciliation Day. And as the elected chief here at Musqueam, we're all still learning. I'm learning as the chief. I'm learning each day from the survivors in our community. But even in this area, we're carbon dated Musqueam, 9,000 years in the New West area. We have a village site just down at the bottom of the hill, Kakite, where one of our strong leaders when this country and province was being created, Semilano, was relocated from the Brunette River back over to Kakite. Those are the things when we talk about truth, of the true history of who was here before contact. And I can stand up here on the stage, being involved in politics on our reserve for over 30 years. These individuals are the leaders right here. I think the leadership of David as a First Nations person, like we said, we can't go back. Our housing minister here, we just did a great announcement the other day showing how First Nations can work with the government that can solve the issues, not just on our reserves, but in this city and in this province, and we can get there. And I would be a fool. I want to acknowledge Grant Street, Chief Stuart Phillip, who I ran into here as one of our big leaders here in the province that's been sticking up for our rights for a long time. I don't know where you're at, Stuart, but on behalf of our community, Haichka, thank you. I just want to close, and I normally don't show up things like this, but when I was asked to come today, I was so proud, especially close to our reserve, and I have no problem, and I normally don't do this, but give my support behind the NDP for all the great work they're doing on behalf of us. Haichka Siam, thank you. Thank you, Chief Sparrow. Another round of applause for Chief Sparrow. NDP, 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 NDP. Yeah. And now we would like to welcome some amazing local talent and dancers from the Akshara School of Arts to give us a very, very special performance. Please welcome them. Thank you, Akshara School of Arts. Fantastic. So great to enjoy some of our local talent. Look, folks, our differences make us stronger, not weaker. And so I told Amna this earlier, and I told these folks that said, hey, we'd like you to be the MC today. I said, I'm not sure if you know what you're asking for. You give somebody like me a mic. So you all saw David, and I told them that they're going to get some dad jokes in here too. So sorry, here they come. So you all saw David got stung by a bee, right? Does this make it the David E. Beehive? No. I don't. Ah, that's cringy. But
good. I think we can appreciate that. I'm a grandpa too now, so I got to work on that. So, as we just saw the talented dancers here from Akshara Dance School, we have some amazing local talent right around me. I want to take a second to acknowledge all of our amazing BC NDP candidates that are here with us today. These are the folks that are going to be on your side, and they are working hard every single day to represent you in Victoria. Let's give them a big round of applause. And those of you who are here, you know what it means to work hard on the campaign trail. I'm learning. But you know, those of you who've done this, and those of you who are doing this for the first time, you know it's hard work, it's long days, long hours, but that's what we've got to do for the people of British Columbia. They're counting on us, folks. And that's exactly the energy that we have here with me and my dear colleagues who do this every day because they care for you. And so now I would like to introduce someone very special, someone who knows maybe better than anybody else here how dedicated David is. Okay, she is a family doctor. She is a women's health advocate. I want to introduce Dr. Kaylee Lynch. Thanks for having me. It is so wonderful to be here with all of you. I wanted to start by thanking our team. They are huge, and they are working so hard to support us so that we can work for all of you. What a week in BC politics. Dave will be right out. He's just getting his beekeeping suit on. I'm supposed to come up here and say all the nice things about Dave that he can't say about himself. And I will, I promise. But first, I would like to open with a few words about what it's like to be married to David Eby. All right. First of all, it's scrupulous. There are no minor traffic violations. There are no off-the-book favors. There are no below-market Taylor Swift tickets. At this point, I would settle for at market, slightly above market, but it's not looking great. So I'm just gonna lean in to my accept it era. Now, our household, as Baltaj was saying, it's very disciplined. Everybody goes to bed on time, the groceries are from Costco, the lunches are bagged, and the weeknight beverage is water. And if we are feeling really exciting, we carbonate it, maybe add some flavor. We sleep when we can, we exercise when we can, and we treasure the few moments we get together as a family these days. And we do all of this because Dave and I share a vision for this province, and it's a vision that I know all of you share as well. And it's both simple and takes a lot of hard work. Back in 2001, when the BC Liberals came into power, I was just graduating from high school in Victoria. And like many of my friends, our parents were losing their jobs to the first round of public sector cuts. My mom worked for the Ministry of Health in the Provincial Addiction Service. Yes, we used to have a comprehensive province-wide addiction service. And with 18 months, their funding was cut. Now, she moved to a smaller addiction society, and within 12 months, their funding was also gone. She believes that our province never recovered from those cuts.
I experienced the devastating healthcare cuts in the early 2000s as a young nurse working in rural emergency departments. I saw some HEU folks out in the back there. We remember those days, the cuts to small hospitals, especially in the interior. Now, I was doing what medical students and nursing students do, fetching gloves from the supply room, when I looked up into the dome of an imposing surgical light and realized I was standing in a gutted operating theater that was being used as a storage closet. It is my opinion that rural healthcare never recovered from those cuts. Fast forward to 2013, I was working as a mental health and addictions nurse in Vancouver's downtown east side at the Rainier Treatment Center for Women. That was cut. Over a decade later, still cutting addiction services in this province. A few months later, I was picking up shifts at Insight, the first supervised injection site, and I saw 3 patients of mine in a row, relapsing one by one. I'd like us all to take a moment and think about what this province would look like if those services had been supported, funded, and expanded. For 16 years, our province balanced the budgets by borrowing from the future. And let me tell you now, 7 years is not enough to repair those holes that were shredded through our social safety nets. You see those results today in our healthcare system, in our housing markets, and tragically on our streets. It's just not how you do it. You have got to take care of people. And that is what Dave is doing. Yeah, go ahead. Now that is what Dave is doing, and that is our vision for government, one that invests in people, that invests in communities. And here's what I know to be 100% true about Dave. He will always do that. He will always put the people of this province first because he believes in all of us. And he believes that we're building a future together. Speaking from personal experience, when it comes to building a future with somebody, this guy's a 10 out of 10. I would absolutely recommend that we all continue to build a future with David Eby and let... Let me please introduce the next Premier of British Columbia. Guys, I feel the momentum. Surrey, do you feel the momentum? I feel it in my bones. Wow. Here we go. Here we go. Thank you, thank you, thank you for spending some of your day with us. Surrey, hello, it's good to see you. It's so good to see you. Thank you, Baltej. Thank you, Amna. Thank you for the performers. Thank you to the Wild Moccasins. Thank you for being here. Now, I was listening backstage. There was a young woman speaking just before me. Listen, I know a lot of ink has been spilled. A lot of ink has been spilled about a certain wasp, right?
And some things have been said, you know, and I had some hard feelings, but I was reflecting on it, and we actually have something in common. We both love our queens. All right? Am I right? Holy, am I a lucky guy. Thank you, Kaylee. Thank you for the love and the advice and the support for being here today and every day for our family. Thank you so much. I'm going to go out for Clint here. So, there's so much to love about this province, isn't there? We live in an amazing place. You look around you, you know, you see the talent, the innovation, the hard work, the diversity, everything that makes this place where we live amazing. You can see it right here in this room. And yet we know that although this province is amazing and the people are amazing, that there are a lot of people who are struggling out there right now. You know, there's a lot of families, maybe they got a little bit of debt, they got a mortgage, the interest rates have gone up through the roof. All of a sudden, they've got hundreds of dollars less at the end of the month. They're thinking, man, things are tight right now. There's the senior who's going out and buying groceries on a fixed income, and they see the impact of global inflation at the till. Could you imagine we'd be in a place where food prices were a major topic of discussion in the American debates for president? That's hurting seniors right here in BC. They're feeling that too. There's a young person starting their lives, you know, they're done school, they're starting work. They're thinking, man, they're looking for a place to rent. They're not even thinking about, you know, could I afford to buy a place? They're thinking, is there a place for me in this province? Is there a place for me in British Columbia? These are the challenges. Addressing these challenges, that's what drives me, you know? That's why I get up in the morning. These are the challenges of our time, and the people in this room know we can solve them, don't we? We know we can solve them. I look back from day one, when we were sworn in back in 2017, we've been focused on supporting people every single day. With childcare. You know, it used to cost for childcare $52 a day on average in this province when we formed government. And now it's $17 a day and our target is 10. We're on our way, everybody. Here we go. We're supporting families. You know, we used to have, in British Columbia, a special tax just for us, nowhere else in Canada, called the Medical Services Premium. This was a tax that John Rustad doubled in his time in government. And we got rid of it. Right? I think about those families, I think about those workers, had to drive over the bridge to get to their job, had to drive back home over the bridge to get back home to their families. And for the privilege of doing that, only here in the community of Surrey, a special toll just for Surrey placed on that bridge. We got rid of that toll. Got rid of that toll. Life's hard enough. Life's hard enough. And I think about the highest car insurance rates in Canada, projected to go even 30% higher, and a car insurance company owned by all of us losing $1 billion a year. Well, we fixed it
and we dropped car insurance rates by $500 per driver to some of the lowest rates in Canada. We did that together. We did that together. And friends, I'll tell you something, we're just getting started, right? We're just getting started because people need us right now. They need support right now. And that's what we're all about. We're about people and supporting people. Now, I have an important announcement to share with you today about how we're going to keep supporting people. You know, I talked about that senior on the fixed income. I talked about that young person. I talked about that family. Well, my announcement today is about how we're going to support all of them. Not next year, not the year after that, not the year after that, but right away. I want to share with you that if we earn the trust of British Columbians in this election to form the next government, one of the first things we're going to do is make sure that families in British Columbia see $1,000 in relief immediately in a middle-income tax cut. And a $1,000 tax cut the year after that, and the year after that, and the year after that. Because British Columbians need support right now. They need support right now. Not tomorrow, not next year. They need support right now. Because they're seeing those costs. They're seeing those costs. Now, I know there's somebody else running in this election. His name is John Rustad. I understand if not all of you know who he is. Listen, he's got a proposal too, right? He says he wants to help people. It's a very complicated plan. It's very complicated. It's not a $1,000 tax cut. What you need to do is you need to go to your landlord or your bank and gather up the information about what you're paying for rent, proof of what you're paying for your mortgage, the interest on your mortgage only, not the payment, but just the interest portion. You put it together, you make an application, and then eventually you'll be able to get some of that money back. If it sounds complicated, don't worry, because you won't be able to qualify for it until 2029. Rustad rebate? More like Rustad long wait. Like only John Rustad could design a tax cut for people that gives someone that owns a penthouse in downtown Vancouver more relief than someone who's renting an apartment in Surrey or in a small rural community in British Columbia. Who does that? Who does that? You know, the other piece about this is, can you even trust them to do it? Can you even trust them? Like, we're in Surrey right now. Do you remember the election campaign when John Rustad and his colleagues got together and said, we promise, if we're elected, we will sell the land for your hospital. And over the next 4 years, we promise we will not build a single new school in your community. That's actually what they did. In the last 4 years John Rustad was in government, the city of Surrey didn't see a single new school. It's unbelievable. Just like John Rustad is not believable, right? You can't trust him. You can't trust him. What's he got planned? He surprised us on Friday when he announced that he wasn't going to enforce federal gun regulations in British Columbia. I'm glad the reporter asked the question, but that was surprising news for me
I believe in safe communities. I don't think that gangsters should have handguns and semi-automatic rifles. This isn't about hunting. I tell you what, I know that together we can build the kind of province that everybody deserves. I believe in this place. This place is an amazing province. It is the most beautiful place on earth, isn't it? Aren't we lucky to live here? And absolutely, it's the mountains and the rivers and the ocean and all of the things. But what really makes this place special is the people of British Columbia. And that's what this election is about. This election is about people. This election is about you and your families at home. And we are on your side. We will have your back every single day, supporting you with the things that are important to you: healthcare, the cost of living, housing. And we won't stop until the job is done. Here we go, everybody. Let's go. ਮਿਸਟਰ ਚੌਹਾਨ, ਸਪੀਕਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ, ਅੱਜ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਮੇਰੀ 6ਵੀਂ ਟਰਮ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ 5 ਟਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੀਐਨਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਗੇਸਟ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡੋਰ ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੀਲਿੰਗ ਆ। ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਲ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਦੇ ਕੈਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਟ ਮੈਟਰਸ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ। ਐਂਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਟਰ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਟਰ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ, ਦੇ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਪੀਪਲ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਇਟ ਪੀਸਫੁਲੀ, ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ that's fine. Yeah, and that's, that's their right to demonstrate, and like ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, $1000 ਬ੍ਰੇਕ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਿਲੀਫ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ $1000 ਪਰ ਫੈਮਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਰੂ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਤਾ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚੈਲੰਜ ਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਫ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਰਾਈਟ ਅਵੇ people can feel it। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ MSP ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਟੋਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ LCBC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਘਟਾਇਆ ਉਹ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿੰਗਲ ਮਾਮ, ਸਿੰਗਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਅ ਲਾਟ। ਸੋ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਿਸਟਰ ਚੌਹਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲ ਬੜੇ ਟਾਈਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ ਬੜੀ ਟਾਈਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਪੋਲ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਟਸ ਨਥਿੰਗ ਨਿਊ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸਲੀ ਪੋਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਰ ਫੀਲਿੰਗ ਰੀਅਲੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਬਹੁਤ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਨਬੀ ਨਿਊ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਣਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿੱਤੀ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ। So very important. You are a veteran politician, so every vote counts. Every vote counts. So ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਆ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਿਓ, ਘਰੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣ।
Thank you, Mr. John. Thank you. It's always a pleasure. Thank you so much. So, John, we go long ways back. You've been to my show a number of times. How the decision from Member of Parliament to MLA? You know, a lot of the things, CJ, that I was hearing on the doorsteps fall under provincial jurisdiction. And so it was a lot of medical care, health care, education, transportation, housing. And I saw the vision that the BC NDP were putting out for the province. They invited me to join their team to work on these issues that are very provincial in nature. And so I left my member of parliament position to take a run for MLA and to try to make changes on these very important issues to British Columbians. And why NDP? You could have gone BC Conservative, but Cameron is not there, so BC United, the centre party, is gone. Yeah, well, and I think the BC Conservatives we're seeing are just too extreme in their viewpoints. I've always been a more centrist, sort of middle of the political spectrum, and I like a lot of the policies, though, that the NDP have. When I was in Ottawa, we had a very close working relationship with the province of BC because of that policy alignment. So to me, it's a natural fit, given that there's no more BC Liberals, BC United in British Columbia. The NDP fill that space, and I think I'm talking to a lot of federal Liberals and former BC Liberals who are saying they're finding a home with the BC NDP and David Eby, as I did, and that's really exciting. Thank you, John. Always a pleasure. Best wishes. Yeah, thank you. ਹਾਂਜੀ ਮਿਸਟਰ ਢੱਲੋਂ ਅੱਜ ਰੈਲੀ ਹੋਈ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ NDP ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੋ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਨ ਲਾਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈਗੀ? ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗਨ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣੀ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਜਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋਗੇ? ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਸਿੱਟਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੋ ਐਸ਼ਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕਾਫੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿਰਤਪੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕੀ ਜਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ BC NDP ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਜਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਡਿੰਗ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਆਰ ਅਪ ਅਗੇਂਸਟ ਲਿੰਡਾ ਹੈਪਨਰ ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਵੈਟਰਨ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਅਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੌਰਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੇਚੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨਰਸ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ 6 ਸਾਲ ਜੋ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੀਚਰਾਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 13 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਟਿਆ ਹੈਗਾ, 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੰਮ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁਣ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ $1000 ਜਾਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੱਜਣ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ $4 ਬਿਲੀਅਨ ਕੱਟ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਖੜਾ ਹਾਂ
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਗੱਲ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਦ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੋਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ Thank you, Mr. Thank you, Joe. Thank you very much. Thank you so much. Okay, Sarah, start with your name and your riding. Hi, my name is Sarah Cooner, and I'm running in Abbotsford South with the BC NDP. So why you decided to run with the NDP? And tell us a little bit about your background. Sure. So I right now I sit on the board of directors with the Health Sciences Association, and I've been in that role for a couple of years now. I was elected into that role because I work for the Fraser Valley Child Development Centre in Abbotsford, and it's an organization that works with children in our community in Abbotsford, Mission, and Chilliwack, and we work with children and families to make sure that children can live happy and healthy lives. And through that work, I learned more and more about healthcare and the state of our current healthcare. And then that got me interested in running for a seat on the board of directors. And then as a board member, I've learned a lot about the needs of our hospitals, our community centers, and many other agencies that our families depend on. And I've also learned about the concerns that we all have with change of government. For many years, we've felt that a lot of our services are things that we will just always have. But the fear that we have now is that a government could come in and cut the services, cut the funding for the things that we rely so heavily on. And that's what got me interested in running for the BC NDP specifically, because the BC NDP promises to keep these services alive and well. So ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ politics ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ dirty game ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ. It's not easy. Sitting on the board, I was on the board, healthcare board. It's totally different world. ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ handle ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ community ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ handle ਕਰੋਗੇ? So ਸਾਡਾ community ਬਹੁਤ tight knit ਹੈ, right? So ਮੇਰਾ community Abbotsford ਹੈ. So ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ right everything will be shared, everything will be a team effort. I have a strong team behind me in Abbotsford. I have a strong family, I have a strong community, and all of these things that come along with politics will be managed. Okay, thank you and much. good luck. Thank you very much. Hello Jesse, welcome again. Premier came today and ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਰਜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆ ਐਂਡ ਵੀ're really excited for the campaign ahead and we're just ready to win and make sure that we keep fighting for working people. ਹਾਂਜੀ And you on following the big footsteps. ਹਾਂਜੀ Mr. Harry Baines, 5-time MLA, Labour Minister, did a great job for the community. ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੋਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੈਰੀ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਕਰਸ ਰਾਈਟਸ ਲੜੇ they fought for Surrey, they fought to make sure that ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ infrastructure ਹੈਗਾ. I will do the same thing and I will make sure to carry on his legacy. Keep us the good. Yes, absolutely. So Mr. Baines, ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਪੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨੋਰਮਲੀ ਲੋਕੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਵੈਟਰਨ ਹੈਗੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੱਡਣ ਮੰਗਦੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੋਬਲ ਕਾਜ਼ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ ਚੇਂਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਉਹ ਪੈਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਪੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈਗੇਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਮ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਓਨੈਸਟੀ ਤੇ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਦਿੱਤਾ ਇਨਕਰੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਜੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਹੀ ਕੁਛ ਦਿਸਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਇਹ ਯੰਗਰ ਆ ਇਹ ਸਮਾਰਟਰ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਈਟ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਆ ਮੇਰੇ ਸੈਂਸ ਆਫ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕੂੰਗਾ torch to a better candidate with more energy ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨਰੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਪੀਪਲ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ
ਇਹ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, NDP ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਹ ਆਰੀਆ ਹਾਲ, ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਇਨ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ, ਸਾਰਾ ਖੱਚੋ ਖੱਚ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਡੇਵਿਡ ਈਵੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਡੇਵਿਡ ਈਵੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਆਣੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਆਪਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਜੇ NDP ਦਾ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੇਖੀਏ, ਜੌਨ ਰਸਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ, ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਦੈਟ, ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਉੱਥੇ 250 ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ? ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੂ। 250 ਬੰਦਾ ਐਵਰੀਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਸਟੀਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਬੇਸ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀਆਂ। ਸੋ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ ਪਈ, ਉਹਦਾ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਫ ਕੋਰਸ। ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਟਡ ਵੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ 250 ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। So Jesse, how you will make the difference, like being a young person, South Asian professional, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ young ਪੀਪਲਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਛਾਪ ਕਿਵੇਂ ਲਾਓਗੇ? So I'm very lucky that ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲੇ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਲਾਈਫ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ। I want to use my education to fight for our community, for Surrey, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਐਂਡ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ that ਸਰੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਜੌਨ ਰਸਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਸਰੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ, ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਮਿਸਟਰ ਬੇਨਸ, ਹੈਪੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ। ਅੱਜ ਸਰੀ ਆਰਿਆ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ NDP ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੜੀ ਹੁਮਾ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਥਾਟ ਪੈਟਰਨ, ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਆਇਆ, ਬੜੀ ਅਪਬੀਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਲ ਹਟਾਤਾ, ਐਂਡ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ MSP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਹੈ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡੇ ਕੇਅਰ ਹੁਣ $17 ਐਵਰੇਜ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ $10 ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਟ ਦ ਬਿਗੈਸਟ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਵੇ ਵਨਸ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ $1000 ਰਾਈਟ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣਾ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ ਬੜੀ ਟਾਈਟ ਹੈ BC ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਤੇ BC NDP ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨਾ ਹੈ। CJ ਸਿੱਧੂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਫਰਮ ਆਰਿਆ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ, ਸਰੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ।